વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડનું ટોપિક વાયર જોઈન્ટ સોલ્ડરિંગ અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ્સના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. Which type of soldering method is used for servicing and repairing work? સર્વિસિંગ અને રિપેરિંગ કામ માટે કઈ પ્રકારની સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી, સોલ્ડરિંગ વિથ સોલ્ડરિંગ ગન. What is the use of dip soldering method? ડીપ સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ શું છે? આન્સર સી, સોલ્ડરિંગ મિનિએચર કમ્પોનેન્ટ્સ ઓન પીસીબી. પીસીબી પર નાના કોમ્પોનેન્ટને સોલ્ડરિંગ કરવા. નેમ ધ પાર્ટ માર્ક્ડ એક્સ ઓફ બેલ્ટેડ યુજી કેબલ. બેલ્ટેડ અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં એક્સ દ્વારા દર્શાવેલ ભાગનું નામ આપો. આન્સર બી, લીડ શીટ, લીડ આવરણ. Which insulating material is used as hot pouring compound for making joints in underground cable? ગરમ સંયોજન તરીકે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં કઈ વિનવાહક સામગ્રી રેડવામાં આવે છે? આન્સર bituminous compound. What is the purpose of bedding insulation of UG cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં પથારીનો હેતુ શું છે? આન્સર સી, પ્રોટેક્ટ ધ મેટાલિક શીટ અગેન્સ્ટ કોરિઝન. કાટ સામે ધાતુના આવરણને સુરક્ષિત કરવું. Which test is conducted to locate the faults in UG cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં ફોલ્ટ શોધવા માટે કઈ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે? આન્સર ડી, લૂપ ટેસ્ટ. What does the number 1.40 represent if a standard conductor is designated as 7/1.40? જો એક જ વાહકને 7/1.40 દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવે તો 1.40 શું દર્શાવે છે? આન્સર ડી, ડાયામીટર ઓફ ઈચ કંડક્ટર, દરેક કંડક્ટરનો વ્યાસ. What is the value of electrical conductivity of aluminum conductor? અલ્યુમિનિયમ વાહકની વાહકતાનું મૂલ્ય શું છે? આન્સર એ, 35 mho/m. What is the rating factor of cable provided with coarse excess current protection? ઓવર કરંટ સંરક્ષણ માટે કેબલનો વર્તમાન રેટિંગ ફેક્ટર શું છે? આન્સર એ, 0.81. What is the size of neutral conductor compared to phase conductor in UG cable? UG કેબલમાં phase કંડક્ટરની સરખામણીમાં ન્યુટ્રલ કંડક્ટરનું કદ શું છે? આન્સર બી, half size of phase conductor. What is the name of the tool? આ સાધનનું નામ શું છે? આન્સર બી,
crimping tool. Which type of joint is used in overhead lines for high tensile strength? ઉચ્ચ તાણ શક્તિ માટે ઓવરહેડ લાઇનમાં કયા સાધનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર સી, વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટ. What is the reading of the micrometer? માઇક્રોમીટરનું રીડિંગ શું છે? આન્સર સી, 4.55 mm. Which method of soldering is used for repairing the vehicle body? vehicle body ના સમારકામ માટે સોલ્ડરિંગની કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર બી, સોલ્ડરિંગ વિથ ફ્લેમ, જ્યોત સાથે સોલ્ડરિંગ. What is the advantage of stranded conductor over solid conductor? નક્કર કંડક્ટર પર સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટરનો ફાયદો શું છે? આન્સર એ, મોર ફ્લેક્સિબલ. What is the current capacity of the 16 amp cable if it is protected by coarse excess current protection? 16A કેબલની વર્તમાન ક્ષમતા કેટલી છે જો તે ઓવર કરંટ પ્રોટેક્શન દ્વારા સુરક્ષિત છે? આન્સર ડી, 13A. What is the unit for quantity of electricity? વીજળીના જથ્થા માટેનું એકમ શું છે? આન્સર ડી, કુલોમ્બ. What is the name of the soldering method? સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનું નામ શું છે? આન્સર એ, સોલ્ડરિંગ ગન. What formula is used to find electromotive force? ઇલેક્ટ્રોમોટિવ બળ શોધવા માટે કયા સૂત્રોનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર એ, EMF, potential difference plus voltage drop. What is the current rating factor for close access current protection of cable? કેબલના ક્લોઝ એક્સેસ કરંટ પ્રોટેક્શન માટે કરંટ રેટિંગ ફેક્ટર કેટલો હોય છે? આન્સર બી, 1.23. What is the disadvantage of solid conductor compared to stranded conductor? ટ્રવિસ્ટેડ કંડક્ટરની સરખામણીમાં સોલિડ કંડક્ટરનો ગેરલાભ શું છે? આન્સર બી, લેસ ફ્લેક્સિબિલિટી, ઓછી સુગમતા. What is the name of the soldering method? સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનું નામ શું છે? આન્સર સી, ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ્ડ સોલ્ડરિંગ, તાપમાન નિયંત્રિત સોલ્ડરિંગ. What is the cause for cold solder defect in soldering? સોલ્ડરિંગમાં કોલ્ડ સોલ્ડર ખામીઓનું કારણ શું છે? આન્સર સી, insufficient heating, અપૂરતી ગરમી. What happens to the voltmeter if it is connected as an emitter? જો વોલ્ટમીટરની એમીટર તરીકે જોડવામાં આવે તો શું થાય? આન્સર બી, લો રીડિંગ, ઓછું રીડિંગ. Which is the example for coarse excess current protection? વધારાના વર્તમાન રક્ષણ માટેનું ઉદાહરણ શું છે?
Answer D. Rewirable type fuse unit. Which conductor are used for distribution lines? વિતરણ લાઇન માટે કયા કંડક્ટરનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી. બેર કંડક્ટર્સ. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, basic electrical practice.